Do you see me? Yes. It is the mind. Do you recognize me? Yes. It is intellect. Якщо ми питаємо, чи ви мене бачите, відповідь так, це відповідає наш мозок. Чи ви впізнаєте мене? Так. І це відповідає наш інтелект, наш інтелектуальний розвиток. So two things, mind and intellect. Now comes the third thing. How do you recognize me? Because of your memory. So third thing is the memory. Отже, перші дві речі – це наш мозок та інтелект. І третя річ – як саме ви мене пізнаєте? Через пам'ять, тобто завдячуючи нашій пам'яті. Третя річ – це пам'ять. What is left? What is the fourth thing? Can you remember? І що залишилось? Який є четвертий компонент? Можете пригадати? So I said, do you see me? Yes, that is the mind. Do you recognize me? You said, yes, that is the intellect. So how do you recognize me? Because of the memory. That is the third. And then what is the fourth? I know you, I recognize you. This is the I thought is the ego. So there are four aspects of the mind. І четвертий аспект нашого сприйняття – це наше его. Да? Тобто ми бачимо людину, ми її впізнаємо, як ми її впізнаємо через завдяки нашій пам'яті, і як ми знаємо цю людину, в яких якостях. Це наше его, це четвертий компонент нашого мозку. Are you understanding? Ви це зрозуміли? I made it very simple. So whenever you say, I am in stress, that is an experience in the mind. Можна це дуже легко зрозуміти. Кожного разу, коли ми кажемо, що я знаходжусь в стресовому становищі, це означає, що я використовую певний досвід нашого мозку. So the one who recognizes the stress is the intellect. Отже, те, що впізнає стрес, це є інтелектом. What is the difference between mind and intellect? Яка різниця між мозоком та інтелектом? So mind experiences thought, feeling, emotion, sensation, and the intellect recognizes it. Отже, мозок переживає емоції, емоційний розвиток, наші здобутки, а інтелект їх впізнає. So it is the same mind that becomes the intellect, it is the same mind that becomes the memory, it is the same mind that becomes the ego. Отже, це є той самий мозок, який стає інтелектом, той самий мозок, який стає пам'яттю, і той самий мозок, який стає егом. And the mind, intellect, ego, and the memory cannot function without the real self. І ми повинні розуміти, що наш мозок, інтелект, пам'ять та его, вони не можуть функціонувати самостійно без нашого внутрішнього я. So whenever we experience, when we have a feeling of hatred and the jealousy, blame and the complaint in our daily life, it is the mind. Отже, коли б ми не відчували
Такі негативні емоції, як ненависть, жаління, звинувачення, заздрість, ми повинні розуміти, що це є наш мозок. Why I'm talking about it? No one here hates and blames and complains. Можливо, я кажу тут це зайве, тому що серед нас нікого немає, немає нікого, хто б відчував ці емоції. Everyone is so good. Всі дуже гарні. Це жарт. So everyone feels that, I'm very good, but I hate others. Ми кожен думаємо про себе, що я дуже гарний, але ми ненавидимо інших. So when I say I am so good, but I hate others, so I am so good, that is also ego. And I hate and blame and complain others, that is also your ego. Отже, коли ми кажемо, що я є дуже гарним, але я продовжую ненавидіти, це означає, що функціонує моє его. Моє его виступає у функції того, хто реагує. But no one hates, blames and complains and reacts in our group. We are so good. Але ми дуже гарні, у нашій групі ніхто не відчуває цих негативних емоцій, заздрості, злоби. And because we are good, so we don't have any stress and suffering also. І через те, що ми гарні, ми також не страждаємо. Am I right? Чи я прав? Nella says, yes, you are right. Нела каже так. So when the mind experiences the blame, complaint, and the reaction, the intellect hides behind, and then our anxiety and the reaction overpowers us. And when it overpowers us, we suffer from anxiety and fear. Отже, коли наш мозок має досвід певних реакцій, і знову він сприймає негативні реакції, звинувачення, жаління або заздрість, інтелект таким враженням, що він ховається за ним. І коли у нас іде вже перенаповнення цими негативними емоціями, породжується наше его. So everything is happening inside our mind. Whether we are blaming someone, complaining someone, we have some stress, we have some anxiety, we have some duality. Inside me, I says I hate you, so it is happening in me. Отже, все, що відбувається, це відбувається всередині нашого мозку. Навіть викид цих негативних емоцій, заздрощі і відчуття ненависті до іншої людини, все стається всередині нас самих. Neela said once, touch me not, means I'm very sensitive. That is also happening in the mind. І якщо, наприклад, людина каже, не чіпайте мене, тобто оточуючому світу, це теж, що відбувається всередині людини, у людської голови, а не з цим оточуючим світом. All our emotions, negative or positive, high and low, are happening in the mind. Які б не були емоції, позитивні, негативні, на
гарний настрій, поганий настрій, все відбувається у нас всередині. No doubt we recognize it by the intellect. That is all. I recognize that I hate you, so I keep on hating. Another function of the intellect is that intellect should ask the question why I hate someone, why I blame someone. Then you can use your intellect and you can change your behavior and attitude. Так, наш інтелект пізнає ці відчуття негативні, і ми можемо сказати, що так, я ненавиджу когось, я дійсно це впізнаю, я це знаю, але інша функція інтелекту – це ставити питання, типу, чому я це роблю, через що, які були причини, чому саме цю людину. І ця можливість, коли ми можемо шляхом постановки питань вийти на істину, може допомогти нам змінити наше ставлення до оточуючих себе всередині. If someone says, I hate you, I get agitated and reacting. I don't even think of it. Отже, якщо хтось каже, що я дійсно вас ненавиджу, але нема в мене певної ніякої реакції, це може бути якась дивна ситуація, бо я навіть про це не думаю. And when I blame someone, even then I don't think. І коли я звинувачую когось, навіть тоді я не думаю нічого. When we do not think, we are ready to receive the stress, anxiety, and the conflict in our life. І коли ми не думаємо, не обмірковуємо, ми готові отримати негативну ситуацію у вигляді стресу, невпевненості і постійної стурбованості в нашому житті. And when you do not get excited or agitated, when someone says, someone reacts to you or someone becomes angry over you, you don't get excited. That is the role of the intellect inside you. You say, let me understand, let me know it. You start thinking, then only you can change your behavior and attitude. Otherwise, there is no way you can change your behavior. Якщо інша людина починає звертати на вас ці негативні емоції, злитися, заздрити, а ви в свою чергу ніяк не реагуєте, це дуже гарний прояв вашого інтелекту, який спрямований на те, що ця людина діє з самої середини, це відбувається всередині людини, і ви такою поведінкою, як нейтральним, образно кажучи, ставленням, ви можете змінити своє ставлення до решти ситуації у житті. I told someone in the group, to change the behavior, and she told me, I will think it over. What a great philosopher you are. You will think it over. Я казав одному слухачу з групи, щоб змінили поведінку. Відповідь була, що я про це подумаю. Треба приходити до дії. I will think whether I should continue to hate that person or not. This is what you are going to think. You will have more stress in your life. І в даному випадку, якщо відповідь буде, що я про це подумаю, то вона навпаки притягне більше стресу у життя. Do you think that I don't know your attitude and behavior? I know much more than you know about yourself. Чи ви думаєте, що я не знаю ваше ставлення і поведінку? Я знаю набагато більше, ніж ви самі. So today's summary that our mind has 4 functions.
Normally, one is known as the mind, which has an emotion, feeling, reactions, anger, hesitation. Second is the intellect that recognizes and then it thinks. When you think rightly, you can change your behavior and attitude. Otherwise, there is no possibility. Отже, який висновок на сьогоднішнього заняття це те, що у нас є 4 компоненти нашого мозку. Перший це сам мозок, який відповідає за емоційне сприйняття оточуючого світу, і він відповідальний за певні емоційні реакції, як позитивні, так і негативні. Другий компонент це інтелект, який повинен розпізнавати певні ситуації. І друга його функція це думати, ставити питання, аналізувати, бо якщо не буде працювати ця функція, жодних змін всередині не відбудеться. So that is why the masters of the Eastern wisdom says that you listen and learn from the teacher. Отже, тому вчителі східної мудрості кажуть, що ми слухаємо і вчимося від наших вчителів. After listening and learning, the intellect must think it over. If you do not think on these principles, nothing is going to happen. Після того, що ми вислухали і вивчили, наш інтелект повинен почати думати, обдумувати, обмірковувати. Якщо цього не станеться, нічого працювати не буде. So once you start, intellect starts recognizing, it starts thinking, why should I have hatred and anxiety against anyone? Just by saying sorry, I can ease the burden on my mind also. Why shouldn't I say it? Коли у нас стається така ситуація, що ми стикаємося з негативними емоціями, перше, що треба зробити, це поставити собі питання, навіщо мені ця стресова ситуація у житті, чи не краще просто вибачитися і зняти стрес у житті усіх людей. You don't do it. Why you don't do it? Because you think you are smarter than even this teacher. Ми не робимо цього. І чого ми цього не робимо? Тому що ми думаємо, що ми набагато розумніші, ніж наш вчитель. And that is your ego. І це наше его. Take it easy. Forget after listening to me doing the practice. Forget everything. Keep your ego. Якщо ми не будемо це сприймати серйозно, будемо сприймати це дуже легко і не замислюватися над цим, після медитації наше его знов візьме гору над нами і нічого не зміниться. So when you keep your ego, you continue your stress. Якщо ми тримаємо і підтримуємо наше его, ми тримаємо і підтримуємо стресову ситуацію нашу. And then you attend the session every week. Oh, hope I will get out of this stress. How? А потім ми відвідуємо заняття і сподіваємося звільнитися від стресу у нашому житті. Did you understand, new Yulia? Чи ви розумієте це, Юлія? Close your eyes. Okay. Закривайте очі, будь ласка. Eyes are closed and find most comfortable position of the body. Закрийте очі і знайдіть, будь ласка, найбільш зручніше положення вашого тіла. Mentally feel the neck joint and experience the sensation, comfort and steadiness.
Ментально відчуйте шийний відділ нашого тіла і відчуйте, будь ласка, розслаблення, збалансованість та спокій. Move the mind on the shoulder joints, feel the sensation, comfort and steadiness. Ментально подивіться на плечовий відділ нашого тіла і відчуйте, будь ласка, розслаблення, збалансованість та спокій. The entire body, check that it is maintaining the steadiness and you experience the comfort there. Отже, все наше тіло відчуває збалансованість, і ми входимо в стан спокою. Now look inside the forehead. If any thought, feeling, emotions are coming and going, that is your mind and the intellect who recognizes the thought, feeling, and emotions are moving into your mind. That is your intellect. Отже, зараз ментально подивіться у простір вашого чола, і якщо з'являються будь-які думки, які в вашій голові, то знаєте, що, по-перше, це робота нашого мозку, і, по-друге, який відповідає за емоційний стан, і, по-друге, нашого інтелекту, який розпізнає ці думки. So everyone recognizes that I have stress, I have a thought, I have a feeling. But the second role of the intellect, when any thought comes and goes, you do not get attached. You recognize, you say that it is happening in the mind, not to me. Отже, друга функція нашого інтелекту – це перша функція інтелекту – це впізнавати певні думки, а друга функція – це думати, чому вони з'являються. І ми повинні пам'ятати, що коли ми їх спостерігаємо у нас, то тоді ми повинні розуміти, що це безпосередня робота нашого мозку. That is what we do when we look at the traffic. We say, yes, there is a traffic. And then we also recognize the traffic is moving. I should not enter into the traffic. Це подібна ситуація, коли ми дивимося на рух автомобілів, і ми дійсно кажемо, що так, я впізнаю, що це рух автомобіля, але при цьому ми не втручаємося у цей рух, а ми просто його спостерігаємо. That is the second function of the intellect, and that is our second step. That is meaning carefree. Отже, це друга функція нашого інтелекту, і це другий шаг, другий крок, який ми повинні зробити, це безтурботність. Це буде стан безтурботності. So when the intellect recognizes the thoughts are coming and going, feeling and emotions are taking place in the mind, and the intellect remains untouched at a distance. Отже, коли наш мозок розпізнає, що з'являються певні думки, вони приходять і уходять, і ми при цьому не виникаємо на жодної мисленневої діяльності, інтелект не є задіяним в даному випадку. And we will go a little deeper, looking at the head and the neck mentally, being there and experiencing sensation, relaxation, and stillness.
І ми з вами йдемо трішки глибше у простір нашої шиї та голови, і ми відчуваємо розслаблення, збалансованість та спокій. Then looking at the right arm from the shoulder to the finger, you are simply looking. That looking, mind is definitely looking there, but the intellect is working behind. Intellect says, our mind only look and feel and experience sensation, relaxation, and stillness. And the journey of the meditation will continue. Отже, зараз ми дивимося нашим мозоком на праву руку, бо мозок лише може дивитися, і мозок іде керований інтелектом, і ми дивимося просто на цю руку і продовжуємо нашу подорож медитації. So the intellect helps us not to get involved in any thought, feeling and emotion. Отже, що нам допомагає інтелект? Інтелект нам допомагає не потрапити у владу будь-яких емоцій та відчуттів. So move the mind on the left arm and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться, будь ласка, мозком на ліву руку і відчуйте розслаблення, збалансованість та спокій. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться, будь ласка, на свою праву ногу від бедра до кінчиків пальців і відчуйте, будь ласка, розслабленість, збалансованість та спокій. Move the mind on the left leg. Feel the sensation, relaxation and stillness. Подивіться мозоком на ліву ногу і від нашого стегна до кінчиків пальців і відчуйте, будь ласка, розслаблення, збалансованість та спокій. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться, будь ласка, на ваше тіло, як одне ціле. Подивіться на нього від самої верхньої точки голови до кінчиків наших пальців на ногах. І відчуйте, будь ласка, розслаблення, збалансованість та спокій. Your intellect prevents you not to get influenced by the mind. Отже, наш інтелект допомагає нам не підпасти під вплив нашого мозку. So you are looking at the body and you experience sensation, relaxation and stillness. Отже, ви дивитесь на тіло і ви відчуваєте розслаблення, збалансованість та спокій. So you are also looking at the breath that is going in and out. І також ви спостерігаєте за своїм диханням, за вдохом та видохом. So the breath is going in and out, the intellect is recognizing it, but you do not fall into sleep. Who puts you into sleep? The mind. Отже, коли ми вдихаємо і видихаємо, інтелект пізнає це дихання, але не посилається в нього спати. Хто наказаний спати, це наш мозок.
So the breath is going in and out. You feel the sensation, and on each breath you drop Shantoham. Отже, ми вдихаємо і видихаємо, і ми відчуваємо себе розслаблено, і на кожен вдих та видих ми проговорюємо шантхам. Now your mind, when you drop Shantoham on the breath, your mind may bring other thoughts and feelings also. Отже, коли ми промовляємо шантхам на кожний вдих та видих, наш мозок може принести також певні розслаблення. So when your mind interrupts to drop the Shantoham on the breath, it is the intellect that helps you to remind and do not get carried away by the thought, feeling, and emotions that enters into the mind. You return to the breath and then you return to the Shantoham. Отже, кожного разу, коли ви хочете вимовити шантхам і щось вас від цього відриває, ви повинні розуміти, що це вам інтелект нагадує, що не потрібно йти за думками, а треба сфокусуватися на тому, що ви робите, і вимовити шантхам, і продовжувати. So any other thought, then the Shantoham comes, your intellect is aware, and it says, no, I have to drop the Shantoham, and that will help you to go deeper. Отже, кожного разу, коли при вдиханні чи видиханні з'являється якась думка, інтелект спрацьовує як захист, і він каже, що ні, наша задача тепер розказати мантру шантхам і продовжувати.
Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your Buddha palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms, know your experiences, bring the hands down. We'll share our experiences now. Подивіться своїм мозоком на праву руку, ваш мозок дивиться на вашу ліву руку, покладіть, будь ласка, долоні на очі, відкрийте, будь ласка, очі, коли на них лежать долоні, дізнайтеся про ті зміни, які відбулися у вас, і розпізнайте ці зміни, і давайте поділимося досвідом, який відбулося. Rita. Доброго вечора всім присутнім. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за лекцію. Дуже була познавальна. Трошки мені нагадало мого родича, як він робив лекції і з любов'ю розказував, як нам треба себе поводити. Дякую за цю сімейну сьогодні проповідь. Дуже вдячна. Була дуже приємна медитація, бачила якісь ягнята, але потім прийшов мій тут питомець і трохи мене переколошматив. Так що, але все добре. Все дякую. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for the meditation and for lecture. The lecture was quite informative. It reminded about my relative who also gave some lectures about how we should behave. And thank you very much for this information as well. I try to say that I've had really nice meditation today. At the very beginning, I saw some lamps, but then my pet came and disturbed me a little bit, but everything's okay. Good, good, good. How are you, Danuta? Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Дуже дякую за лекцію, особливо за медитацію. Сьогодні було настільки так глибоко, але перед тим я би хотіла, знаєте, про що сказати, про те, що на минулому тижні я відчула, як я змінилася, як змінилися мої стосунки з моїми рідними людьми, з мамою, з донькою, з братами. Я не можу вам передати, це настільки неймовірно і приємно і тепло. Я дуже вам вдячна за вашу науку, за ваші лекції. Це дорогого вартує. Стосовно медитації, я десь так була глибоко, і відчуття було того, що я десь потрапила у фіолетовий космічний колір, і десь мене я заглиблювалась. І потім зненацька, я навіть не зрозуміла, це наяву чи взагалі де, наче як чиясь рука, я бачила, наче чоловіча, що отак мені поклала руку на серце. Я це прям настільки відчувала потужно. Потім я побачила таку білу світлу кімнату, вона була світло-біла, така яскрава. Я сиділа на підлозі, а Гуруджі я бачила десь вгорі. Я слухала його лекцію. А потім уже під самий кінець мій чотирилапий друг, так як і у Віті, прийшов, чомусь став мені робити масаж на животі, але він мене не вибив, я не вийшла. Я дуже дякую. Сьогодні була така медитація чудова. Okay.
So, good evening, everyone. Thank you very much for the lecture, especially for the meditation. But before I start sharing my experience in meditation, I'd like to say about the changes which took place last week. Last week, I definitely experienced the changes in the behavior in the relations with my brothers, with my mom, with my daughter, and I'm really thankful to you and grateful to you for your lectures, for all this kindness that you bring to me and to my family. Speaking about the meditation, I'd like to say that I was quite deep in a kind of purple cosmic color. Suddenly, I felt a man's head on my a man's hand on my heart, and then I saw myself sitting in a bright white room. I was sitting on the carpet, and I saw Guruji above me, and my pet also came to me as well as Victoria's pet. My cat started massaging me, but I was in meditation and I tried not to react to it. Very good. Practice of meditation is good, but what is very important when you practice meditation and you experience the changes, that changes recognized by the intellect and which changes our behavior and attitude. So that is happening. I appreciate it. Так, дуже добре, дуже гарна практика, але те, що ми повинні пам'ятати, що коли відбуваються певні зміни, вони розпізнаються інтелектом і потім далі трансформуються у нашу поведінку і наші реакції. Оце ми повинні дійсно пам'ятати. Nela. Гурджі, доброго вечора всім присутнім. Хочу подякувати за лекцію і за практику. І хотіла б сказати, що я для себе відкрила, що самим приємним для мене це знаходитися в нейтральному стані і взагалі не проявляти ніякі емоції. Тому я намагаюся контролювати, навіть якщо з'являються емоції або радість, або якісь приємні, тому що я знаю, що за цим послідує обов'язково якийсь негативний досвід, який почне мене вирівнювати, щоб я була в нейтральному стані. І ще хотіла сказати, що дуже допомагає, що якщо хтось мене, наприклад, визиває якісь негативні емоції, то я внутрішньо намагаюся зробити намасти цій людині, і в мене тоді все проходить. А з приводу практики, то я сьогодні провалилася просто в темряву, просто періодами чула голос Гурджі і переходила. Дуже дякую. Good evening, everyone. Thank you very much. Good evening, Guruji. Thank you very much for the practice, for the meditation. As for me, the most comfortable and the nicest state of all is to be neutral. In this case, I mean all reactions, all emotions, which a human can experience, positive as well as negative. Because even I try to control my positive emotions, because after being extremely overwhelmed with something or excited with something, I know that they will be followed by some negative reactions, which will again show me that I should be in a neutral state. And also a really useful thing for me when somebody says something that may hurt me, I try to say mentally namaste to this person, and it really helps me inside to keep to my neutral state. As for the meditation, I would like to say that it was quite deep, and I felt quite relaxed, and I heard only the voice, Guruji's voice. Very good. The first part practice is very good, but the way you are explaining
it is definitely going to help you change your behavior and attitude. Дуже добре, те, як ви пояснюєте, дійсно допоможе змінити вам ваше ставлення і ваше відношення і поведінку. Yulia. Доброго вечора. Городжі. Доброго вечора всім. Дуже такий якийсь лабіринт всередині себе. Я там ходила, якось лазила як повітка. Потім я ще відчула, що я ніби як на хвилях десь у відкритому просторі, а далі я просто кудись поринула. Я нічого не пам'ятаю, але я пам'ятаю просто, що я чула ваш голос. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Well, as for my meditation, I saw kind of the labyrinth inside. Well, and there were really different ways to go. I saw myself climbing as if one can climb the tree. Then I saw myself surfing on the waves, like moving from one to another, and I've heard the voice of Girish. Yes, labyrinth trees, they indicate that the mind is going deeper into the higher consciousness. So that is good. Так, якщо ви бачите лабіринт, дерева, це все показники того, що мозок заглиблюється всередину. І дійсно це була гарна медитація, це був дійсно шлях до свідомості. Anastasia. Thank you for meditation and a lesson. I had a very calm experience. My body, I felt settled in my body. It was very warm and just without any movement at all, and felt very safe place to be. Very So good. I was concentrated on this. Thank you. Let me translate that. Добрий вечір всім. Дякую за лекцію та медитацію. Я хочу сказати, що мій досвід дійсно медитація пройшла дуже спокійно, і в мене дійсно якийсь спокійний досвід. Я була досить таки збалансовано, відчувала себе у своєму тілі, і також я відчувала тепло і захист і безпеку в тому місці, де я знаходжусь. Oksana. Доброго вечора, Гуруджу, доброго вечора усім. У мене сьогодні була дуже глибока практика. Я навіть в якісь моменти втрачала голос Гуруджі, і були таке враження, що на початку, от яскраво те, що запам'яталося, на початку я як спостерігала за своїми думками, вони як наче миші кишіли. Знаєте, як от ворушаться, я просто на них дивлюся. А потім прийшло всередині усвідомлення, що це думки і мій розум всього лиш прив'язується до них. І після того, коли прийшло це усвідомлення, зразу з'явився білий простір, білий колір, і все це пропало. Був просто спокій. Просто білий спокій. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. I'd like to say that today I've had really deep practice. So at the very beginning, I followed Girish's voice, but sometimes I lost this feeling that I hear it. During the meditation, I actually saw lots of my thoughts. They were moving like mice, and until I have thought that my mind gets connected with them, and it's due to my mind all the thoughts appear. When I recognized that, I saw really white color, and I felt
extreme calmness, and that was actually till the end of my meditation. Very good. Good practice. Дуже добра, гарна практика. Irina. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім. Дякую, Гуруджі, за лекцію, дуже пізнавальна. Дякую за практику. На початку практики у мене було багатенько думок, але в певний момент часу мій інтелект зупиняв їх. Коли ми проспівали мантру Шантухану, то я заспокоїлася і всередині себе відчула дуже-дуже багато тепла. І в кінці вже медитації захотілося спати. Дякую вам. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for meditation, for practice lecture, which is quite informative and useful. At the very beginning of practice, I had lots of thoughts, and I tried to apply my intellect to stop them. But when we sang Shantiha mantra, I actually calmed down, completely relaxed, and I felt extreme warmth inside my body. Thank you very much. Yeah, it's a good practice when you experience that state of the calmness. Так, дійсно, це дуже гарна практика, коли у вас є досвід спокою. Oleg. Добрий вечір всім, добрий вечір, Гуруджі. Дякую за лекцію та практику. Сьогодні так собі практика пройшла, бо мене відволікали думки, щось цілу медитацію. І я то впадав, то провалювався кудись в медитацію, то знову про щось думав. І, коротше, це відбувалося до самого кінця. Але загалом більш-менш добре себе зараз почуваю, ще трохи прихворів, і воно таке трохи якось неможливо відклалось на тому. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for practice and meditation. Speaking about my practice, I'd like to say that it hasn't been quite successful because at the very beginning as if I relaxed, but then my thoughts took over my state, and it was kind of like going down into meditation, but then being distracted by lots of thoughts, and that was continuing the whole session. So I'd like to say that now everything is okay. I'm a little bit cold, that's why probably this is the kind of a state I want to go. Yes, so whenever we have the challenge is because of these thought process. That is why I talked about the mind and the intellect. The mind continues to have those wandering thoughts, and if the intellect is active, we can take over those thoughts. Так, дійсно, ми можемо бути нас можуть відволікати наші думки, і через це я і сказав, що дуже важливо застосовувати другу функцію інтелекту, коли він може вплинути на ці думки і сприяти тому, щоб вони зникли. Tatanya. Yes. Всіх вітаю. Вітаю, Гуруджі. Дякую за лекцію, за влучні жарти про те, що серед нас немає тих, хто злиться, ображається, відчуває негативні емоції. Ми до цього йдемо. Щодо медитації, то сьогодні у мене поряд кімната, і син дуже голосно зараз там спілкується зі своїми друзями, але це не завадило мені дуже швидко, я настільки швидко погрузилась в медитацію, що я чула голос Гуруджі, але, по-моєму, я навіть пропустила дихання. Я вже десь була,
я не могла сприймати інформацію, я чула голос, але не розуміла про що, я ні про що не думала. Були якісь образи, нічого не пам'ятаю, я дуже розслабилась і, ну, як завжди, не хотіла виходити. Дякую. Good evening, everyone. I greet everyone and really good greetings to Girish Jha. Thank you very much for lecture. Thank you very much for this information. Thank you very much that your lectures are not just serious material, but you do it with jokes. You try to add a little bit of humor to say that no one is ideal, and well, we are on the right way to change ourselves. Speaking about the meditation, I'd like to say that for me it was kind of a challenge with which I have coped successfully, because in the next door there is my son's room, and now he's communicating quite loudly with his friends, and but for me it wasn't a problem to dive into meditation and to crash out, and I even lost the voice of Girish when we started breathing. So and as usual, I didn't want to leave the state of meditation. Thank you very much. Very good. Ultimately, you succeeded in meditation. And I appreciate the way you have been observing me. Start observing yourself also to move into peace. Дуже добре, дуже добре. Це дуже гарна медитація. Я рада, що ви здобули успіх у медитації, і дуже дякую. Мені дуже подобається те, як ви спостерігаєте за мною. Я вам хочу сказати, що тепер вам потрібно спостерігати за собою. Thank you.